Patria celestial. Amen. Fide Padre, aqua patria celestial. Celebramos ahora la misa de San Gregorio, en latín dice Barbaducci, en español Barbarigo, así que como gusten, pero ofrecemos esta misa para acción de gracias de cumpleaños de Isaura Sánchez Sures. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In cui volantur Dei. Deo glorificare per tutte me. Iudica me Deus, et discerni causa meam, lecite non sancta, omni ducodeloso erue mei. Iarto es Deus fortitudo mea, quale perturis et qualitis in cielo, apit medicus. Remite lucem tuam et veritatem tuam, in semen deducere daducerunt, in motum sanctum tuum in tabernacula tuae, In tuo altare Dei, a Deo glorificare per tutte me. confitebo vincitera Deus, Deus meus, quale Christis es anima mea, et quale conturbas meis. Spelendeo con in alto confiteroris salutare cultus mei, Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in trivola altare Dei, A Deo glorificare per tutte me. adiutorium nostrum in nomine Domini, Fece cielo e terra. Confitio de omnipotenti, Beati Mariae, Semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beati Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis Patris, via peccabili in discutitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beatum Mariam Semper Virginum, Beatum Michaelum Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Amen. Sanctus et vos, fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur tui, potens Deus et dimissis peccatis tuis perducatera vita eterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccari nimis coitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgine, Beatum Michaelum Arcangelo, Beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paulum, omnes sanctus et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, conduca vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, privat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, Et est qualità infinite, ostende nobis Domine misericordiam tua, et salutare tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ante Dei, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Statue Dei Dominus testamentum pacis et principem fecit eomus et finis sacerdotia dignitas in aeternum. Memento Domini, Davide Dominis mansui tudentis eius, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Statue Dominus testamentum pacis et principem fece Deum, ut sidili sacerdotii et dignitas in aeternum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax minibus bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus tibi propter magnum gloriam Tuam, Domine Deus Rex Celestis Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, quodiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sanctus Spiritui gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Deus filiatum Gregorium confessorum tumaque pontificem, pastorale sollicitudine et pauperum disolatione clerese bonum isti, concede propitius, cuius merita celebramus caritatis imitemur exempla, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectionibus sapientiae, ecce sacerdos magnus qui in diemus suis placuit eventus est justus, et in tempore requiem factus est reconciliatio, non est inventus simplis iniqui conservabit legem excelsi, in iurando fecit illum Dominus crescere in plebis sua. Benedictionem omnium gentium dedit Ilia testamentum sum confirmabit super capo Deus, ac novit in benedictionibus suis conservabit in misericordiam suam et in bene gratiam coram oculis Domini, magnificavit in conspecto regum et edit in coronem gloriae, statuit in testamentum aeternum et edit in sacerdotium magnum et beatificavit in gloria, Fungi sacerdotio et agni laudum in nomine Iesus et offered in incensum dignum in odorum suavitatis. Deo gratias. Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis pacuit Deo, non est inventus simile sinis qui conservare legem excelsi. Alleluia, alleluia. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchizedec. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipuli suis parabolum. Homo paregere proficiens vocabit servos sus et tradidit illis bona sua. Et unidadi quinque talenta ali autem tuo ali veri bonum uniquique secundum propriam virtutem et profectus est statim. Abit autor qui quinque talenta acceperaret operatus est in eis et lucratus est alia quinque. Similiter qui duo acceperata lucratus est alia duo, qui autem unum acceperata abiens potit in terram et abscondit pecuniam Domini sui. Post multum vero temporis veni Dominus servorum illorum et posuit rationem comeis, et accedens qui quinque talenta acceperata obtenit alia quinque talenta dicens, Domine, quinque talenta tradidisti mihi, ecce alia quinque superlucratus sum, aetili Dominus eius. Euge serve bone et fidelis,
quia supra pauca fuisti fidelis, supra multe te constituam, intra in gaudium Domini Tui, accessit autem equi duo talenta acceptat, et ain Domine duo talenta tradidisti mici, ecce alia duo lucratus sunt, aedili Dominus eius, te serve bone fidelis, quia supra pauca fuisti fidelis, supra multe te constituam, intra in gaudium Domini Tui. Laus Dei Christe. La epístola de esta misa de San Gregorio está tomado del libro de Eclesiastes. He aquí el gran sacerdote que agradó a Dios y en los días de su vida y fue hallado justo, y en el tiempo de la ira vino a ser instrumento de reconciliación. No tuvo semejante en la observancia de la ley del Altísimo. Por esto juró el Señor darle gloria en su descendencia. Le dio la bendición de todas las naciones y confirmó su testamento sobre su cabeza. Lo conoció con sus bendiciones, conservó para él su misericordia y encontró gracia ante los ojos del Señor. Lo glorificó en presencia de los reyes y le dio la corona de gloria. A él fue concedido el ejercer las funciones del sacerdocio y cantar alabanzas en su nombre y ofrecerle incienso digno en olor de suavidad. Deberían ponerse todos de pie para el Santo Evangelio, que está tomado del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, yéndose a lejanas tierras, y convocó a sus criados y les entregó sus bienes, dándole a unos cinco talentos, a otro 2, y uno solo a otro, a cada uno según su capacidad, y se marchó inmediatamente. El que recibió 5 talentos fue y negociando con ellos, sacó de ganancia otros 5. De la misma suerte, aquel que había recibido 2 ganó otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo, volvió el amo de dichos criados y los llamó a cuentas. Llegado el que había recibido 5 talentos, le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí otros 5 que con ellos he ganado. Le respondió su amo: siervo bueno y leal, pues ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Se llegó después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me diste. Aquí te traigo otros 2 que he granjeado con ellos. Le dijo su amo: siervo bueno, pues has sido fiel en pocas cosas, yo te confiaré en muchas más. Entra en el gozo de tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nació en Venecia, San Gregorio, la hermosa ciudad de Venecia, y pertenecía pues a una de las más nobles, más antiguas familias de esa ciudad. Y fue incluso, pues, precisamente por lo mismo, fue apreciado por aquel pueblo. Y cuando enviaron un embajador a Münster para aquella reunión que tenía por fin terminar la guerra de 30 años, que en esa época pues estaba de moda, pues él fue elegido para acompañar a aquel embajador. Y estando allí en Münster fue que el nuncio apostólico fue
lo conoció y lo tomó en cierto cariño, y ese cariño duró bastante tiempo, de hecho hasta el momento cuando posteriormente se había hecho obispo, el nuncio había llegado a ser papa, hizo obispo a San Gregorio, primero de Bérgamo y después lo mandó a Padua. Y en esta labor de obispo, pues el santo siempre tenía en corazón el deseo de poner en práctica todas las normas del Concilio de Trento. Fue considerado como otro Carlos Borromeo. Fue en ese oficio de obispo que engrandeció, no necesariamente empezó, pero engrandeció los seminarios en aquellos dos diócesis, en Bérgamo primero, después en Padua, y enriqueció esos dos seminarios con biblioteca y imprenta, porque entendió la grave urgencia y necesidad de promover por medio de los libros, de la lectura, la doctrina católica, y por eso fue que estableció estas imprentas. Y fue también notado por su gran caridad, por eso en la oración de su misa fue que menciona que Señor, oh Dios, que quisiste hacer brillar al bienaventurado Gregorio Confesor y Pontífice tuo en la solicitud pastoral y en la compasión por los pobres. Nos mencionan que vendía incluso las cosas de la casa, hasta la cama lo vendió para poder asistir a los pobres necesitados. Y pues la lección para nosotros son varias, obviamente, en la vida de San Gregorio. Y particularmente el tema de la lectura de los libros, la impresión de los libros actualmente no es tan común. De hecho, muchas personas ya ni leemos libros, pero la necesidad sigue, la obligación, la urgencia de enseñarnos las verdades de nuestra fe es todavía muy importante, y es preciso entender que hoy la lectura es muy diferente. En aquellos tiempos lo que empezó la iglesia para usar para bien de las almas, los enemigos de las almas también los empezaron a usar. Entonces, así como había buenas lecturas, buena información, pues también los enemigos ponían cosas falsas, las herejías, etc. Entonces, lo mismo sucede ahora. Los enemigos de la verdadera fe, pues promueven todos sus errores, sus doctrinas falsas, y ahora lo hacen por los medios electrónicos. Hay diferentes temas o maneras de estar haciendo esto actualmente. En parte hay personas que niegan la autoridad del Papa o que atacan cualquier cosa que dice, pero por otro lado hay quienes promueven doctrinas nuevas, novedosas, falsas, y pueden ser igual personas que promueven moralidades distintas, diferentes formas de moralidad. E incluso, desgraciadamente hoy en día, el problema que es prevalente en el mundo es que las personas no toman sus decisiones basado en si algo está bien o está mal, sino toman la decisión basado en si esto me agrada o no me agrada. Y eso es lo que lleva a muchos desórdenes. Nosotros estamos aquí para un solo fin, que es la salvación de nuestra alma, y para la salvación del alma se requiere hacer lo que está bien, y se tiene que evitar lo que está mal, y se tiene que saber, y son cosas objetivas.
Es malo matar en sí mismo, es por sí mismo, es malo, es objetivamente malo, siempre será malo. El problema actual es esto de que en lugar de elegir si está bien o está mal algo, dice se me agrada o no me agrada. Y desgraciadamente puede, y muchas veces de hecho sucede, que lo que puede agradar a una persona puede al mismo tiempo ser algo malo. Puede suceder que lo que agrada a la persona también es cosas buenas, y eso es generalmente lo que sucede con los santos. Los santos les agrada, les gusta hacer las cosas buenas o tener las cosas en orden. Pero es muy importante cuidar de esas diferentes mentalidades falsas o erróneas o peligrosas que pueden llevar nuestras almas a la ruina, a la destrucción. Entonces, San Gregorio en su época, pues no tenía que luchar contra el Internet o contra otros desórdenes que ahora tenemos. Pero lo que tenía en su tiempo, él lo combatió con buenas lecturas, buenos libros, y ahora nosotros tenemos que dedicarnos a la buena lectura, a la instrucción de nuestra fe. Tenemos que conocer las verdades de nuestra fe y solamente así nos vamos a poder proteger contra todos esos errores que el demonio, ya saben ustedes que el demonio está urgido, ya está muy consciente, sabe perfectamente que el tiempo se acaba, sabe que ya no puede después hacer ya nada. Entonces, por eso ahora está buscando por todos los medios posibles descomponer la iglesia, las almas, las familias, la sociedad, y no podemos espantarnos por eso, pero sí tenemos que prepararnos con buenas instrucciones, con buenas oraciones y con la gracia que recibimos en los sacramentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Veni David servum meam, odium sanctum meum, si eam manus eum mea auxiliabitur, et brachium meam confortabit eum.
Orate fratres omnipotentem. Suscipia Dominus sacrificium de maius tui, salvador et gloria nomine sui, ad unitate poca nos facultis Christi sue sanctum. Amen. In saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, suos concordam. habemus ad Domino, Gratias egamus Domino Deum nostro, dignum et justum est. vere dignum et justum est ecum et salutari nos tibi semper ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, per Christum Dominum nostrum, per quam maestatem tua lauda angeli adore dominationes plenum potestates, celi celorumque virtutes acquiati seraphim, soce exaltatione concedinant, cum quibus et nostras voces fundamenti ubias replicamur, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis.
scope electoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Orius, preceptis salutarius quanti, et divina institutione formati audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, Dona nobis pace. pace.
non sum dignus. Domine, non sum dignus.
Salvos Saturnus, que constituitam in super familiam sua monte divis tempore mensura. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Questa quesumus omnipotens Deus, quod perceptus monerimus, gratias exhibentes, beatum Gregorio confessori tuo, arque pontifice beneficia portiora sumamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, ut te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite Misa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio erat verbum, et verbum erat apud et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nico quod factum est, in ipso vita erat et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae ea non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomenere Ioannes, et venient testimonium per hibere et lumine, et omnes credere per illum, non erat in lux, et testimonium per hibere et lumine, erat lux vera, qui illuminat omnem hominem vinientem in nunc mundum, in mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus ea non coniovi, in propria venit, et sui eam non receperunt, quod autem receperunt inde eis potestatem filios Dei fieri, Iis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex Deo nati sunt, et verbum carno factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenam gratiae veritatis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha, misericordioso y benigno, las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores y la libertad y exaltación de nuestra Santa Madre la Iglesia. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vayan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. Preces tempore mortalitatis et pestis, Domine non secundum peccata nostra facias nobis, Neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. do adiuvanos de salutaris noster, Et propter gloria nominis tui, Domine, liberamus. Domine ne mineris iniquitatem nostrarum antiquarum, Cito anticipem nos misericordiae Tue, cuia pauperes factis sumus nimis. ora pro nobis Sancte Sebastiane, Conveniet ficiamo promissionibus Christi. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a Te veniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu Tuo. oremus, exaudi nos Deus salutaris noster, et intercedente viate gloriosa Dei Genetrice Maria Semper Virgine, et beato Sebastiano Martiri Tuo et omnibus sanctis, populum Tuum avirecundiae Tuae terroribus libera, et misericordiae Tuae fac agitate securum, propitiare Domini supplicationibus nostris et animarum et corporem et languoribus, ut remissionem perceptam in Tua semper benedictione letemur, da nobis quesumus Domini, via petitionis effectum, et pestilentia mortalitatem quid propitiatus averte, ut mortalium corda conoscamente indignante talia flagella prodiriente miserante cessare, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, et convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amen. Benedicto, benedicto, benedicto sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban